আসসালামুয়ালাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুরাইয়া সিস্টার্স। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের খুব সহজভাবে কামিনী ফুল পেন্ট করে দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। ওয়াশের জন্য গ্রিন কালার ইউজ করছি। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। সবুজ কালার ভেজা অবস্থায় আমি তুলির সাহায্যে হলুদ কালারগুলো ছিটিয়ে দিচ্ছি। শুকানোর পরে এরকম একটা ফিনিশিং এসেছে। খুব ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। গ্রিন অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করে ডাল ও পাতাগুলো পেন্ট করে নিচ্ছি। আমি খুব সহজভাবে পেন্ট করে দেখিয়েছি। আশা করছি যারা বিগিনার আছেন তাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। হোয়াইট অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 2 নাম্বার তুলি ইউজ করে আমি ফুলগুলো পেন্ট করে নিচ্ছি। এই ডিজাইনটি আপনারা যে কোনো ড্রেস, শাড়ি, পাঞ্জাবিতে খুব সহজেই পেন্ট করতে পারবেন। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না।
যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। আরও কিছু পাতা পেন্ট করে নিচ্ছি। লাইট ইয়েলো কালার ইউজ করছি। ইয়েলো কালার ইউজ করে পাতাগুলোতে দাগ টেনে নিচ্ছি। ফুলের মিডল পোর্শনে গ্রিন কালার পেন্ট করে নিচ্ছি। ইয়েলো কালার ইউজ করছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।